Right, sir. Right. So, as I said, there will be something called as the gravitational force between any two masses, which is being represented by G m1 m2 divided by the square of the distance between them. But this is a property of any body, right? Mass என்றது ஒரு property of any body. The same thing. If I'm just keeping two similar charges, then what they have experienced is that gravity actually, the gravitational force between the bodies has been changed. அப்போ இதை தாண்டி there is one more property which is being called as the charge. So this will be the charge of the proton, and the force between this we will be mentioning it as F subscript E or electrostatic force அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், which has been directly proportional to magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. It is the same thing of that of the gravitational chapter. அங்க வந்து மாஸ் வச்சு நம்ம வந்து மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டியா வச்சு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம். இந்த இடத்துல வந்து உனக்கு சார்ஜ்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, பிகாஸ் யூ ஆர் கீப்பிங் டூ டிஃபரெண்ட் சேம் சார்ஜஸ் டுகெதர், என்ன ஆகும்? ரிப்பல்ஷனா அட்ராக்ஷனா? ரிப்பல்ஷன். ஸோ அப்போ பை கிராவிட்டி இட் ஹாஸ் டு பி அட்ராக்டட், ரைட்? அப்போ தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் பீன் மச் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் த gravitational force, which is being called as the electrostatic force, and this will be directly proportional to your product of your charges and inversely proportional to square of the distance between them. And what is the constant for this? Anyone? The constant will be K Q1 Q2 divided by R square. Where K is nothing but your dielectric constant, which is being given by 1 by 4 pi epsilon naught. And this epsilon naught is called as the permittivity, correct? Of free space. And its unit is being 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton square. Oh, sorry. So இதான் வந்து permittivity. Similarly, in the upcoming chapters, 12th end of the, like once we are moving to magnetism, போகும்போது magnetic field பத்தி படிக்கும்போது we'll be talking about the tau. பாடா ஆன்லைன்ல வந்து. Right, sir. Listen here. So these are the values for the permittivity of free space. இன்னொன்று வந்து we'll be studying in the upcoming chapter when we have been introduced to the magnetic field, which is called as the permeability. So ரெண்டுத்துக்கும் difference என்னன்னா, permittivityன்றது வந்து it's a flow, allow whatever the medium which is we are keeping, அதுல வந்து எவ்வளவு electric field வந்து allow பண்ணுது. Charges have been charges will be producing something called as an empty space region around them, which we will be calling it as an electric field region. அப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு நடுவுல ரெண்டு electric field flow between them, right? அந்த ரீஜனை பெர்மிட் பண்றதுக்கு that's what we call as the permittivity of free space. இதே magnetic field permit பண்ணோம்னா we call it as the permeability of free space. And this is for the free space, and we have got epsilon r, which we called as the relative permittivity. You are from this class, sir? I mean weekdays on relative permittivity is being the ratio of the permittivity of the medium with respect to permittivity of free space.
நார்மலா ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு, ரெண்டு சார்ஜஸ் நடுவுல there will be an electrostatic force, and electrostatic force we have got the formula for it is k q1 q2 by r square, and this k value has been equal to 9 into 10 to the power Newton meter square by Coulomb square. Right. So next one is about the transfer of charges. What are the modes of transfer of charges? Yes, sir. Right. So these are the three different modes of charges, transfer of charges. This is called the conduction, and by friction, and by the induction. So conduction என்றது வந்து it's due to a contact between any two charged bodies. So if I'm just keeping a charged body of this, so positive. So let me take a rod. So in the rod, if I'm just passing out a negative charged rod, right? இதை வந்து நான் வந்து டச் பண்ணும்போது for sure there will be an attraction of charges. So electron will be transferred from one body to another body. And always remember, ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடி transfer ஆகும்போது only there will be one will be the gaining electrons and other will be the losing electrons. So ultimately நீ பார்க்கும்போது electrons are the one who is going to be transferred from one body to the another one. Right? So this is by conduction. ஏன் சொல்றேன்னா conduction and induction இது ரெண்டுமே almost going to be same. Only thing is that இது வந்து only when you are just touching it with the contact, the transfer of charges takes place. Induction என்றது வந்து it is not about you won't be touching it, induce பண்ணும். First let me explain this. So this is due to contact between the charged bodies. Right. This is for the induction purpose. So this is I'm not going to make a contact with the sphere. So this is a neutral sphere. So equal number of charges, positive charges, and equal number of negative charges are there. இப்போ நான் இது வந்து பக்கத்துல கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா one side of the face of the sphere will be having a negative charge that is attracted towards this, and the other side will be having the positive charge. இது எத்தனை வாட்டி நீ இன்டியூஸ் பண்ணாலுமே just having an equal number of charges will increase. So same number of proton, same number of electron, and the other side same number of protons will be aligned in this. Right? Now when I'm just going to, so இது வந்து நான் இன்டியூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். Then after that I'm just removing this rod. இந்த rod எனக்கு இனிமே தேவையில்லை. And only one part of the body I'm just grounding it. Grounding என்றது வந்து என்னன்னா your all the excess of electron will be flowing. I mean excess charges will be flowed to the ground. நம்ம இந்த இங்க வந்து 3 pins we have been seeing. In the 10th standard you would have been seeing 3 types of wires have been there: live wire, earth wire, and neutral wire. Yes sir. Neutral wire. இந்த மாதிரி 3 wires we have been seeing. Right? What is the purpose of the live wire? To conduct the electric current. And what about the earth wire? To stop the excess flow of charges. ஷாக் அடிக்காம இருக்கிறதுக்காக இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய பெரிய அப்ளையன்சஸ் லைக் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர் ஏசி இதெல்லாம் இருக்கும் போது வில் பி டினோட்டிங் அபவுட் த சார்ஜ், வில் பி டினோட்டிங் அபவுட் த லைவ் வயர். லைவ் வயர், சாரி, எர்த் வயர் இஸ் த ஒன் which will be helping us in order to get rid of the electric shock. So this is what happens.
இப்போ நான் இதை கிரவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் this charges will be going to the ground and ultimately the sphere is being negatively charged. So உனக்கு initially it is a flow of neutral body. அதுக்கப்புறம் using it positive charge வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சைடு எல்லாமே இப்படி வந்துருக்கு. Next half of the side is being charged with the positive charges goes to the other side and we are just grounding it. இதே தான் பாசிட்டிவ்க்கு பதிலா நெகட்டிவ் ராட் வச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எல்லாமே வரும். அல்டிமேட்டா நீ யாரு கிரவுண்ட் பண்ண போறியோ ஆஃப்டர் தட் கம்ப்ளீட் நியூட்ரலா இருந்த பாடியை வந்து நீ சார்ஜ் பாடி ஆக்குற பை த யூஸ் ஆஃப் த எது சார் நெகட்டிவ் நீங்க வந்து நெகட்டிவ் கிரவுண்ட் பண்ணினா நெகட்டிவ் போகும். Ultimately it is of the like what charge you are going to be grounded. பாசிட்டிவ் இருக்கு நீங்க பாசிட்டிவ் தான் வச்சிருக்க அப்போ இந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ் இருக்குமா இல்ல பாசிட்டிவ் எல்லாத்தையும் இந்த சைடு ரிப்பல் பண்ணும் அப்புறம் மீதி அப்ப எல்லாருமே அப்ப நெகட்டிவ் எல்லாமே it will be attracted towards. So charges are induced in the body. So next is by friction. Friction is it's a normal case where you have been rubbing a rod with a plastic rod with a wool பண்ணும்போது உள்ள வந்து one will be getting the positive charge and the other will be getting the negative charge. இது எப்படி நார்மலா இருக்கும்போது they will be they will be having a neutral body. Once you have been charging or once you have been starts to rub the rod with any cloth or silk cloth or woolen cloth பண்ணும்போது there will be a transfer of electron. So one will be gaining the electron and other will be losing the electron. So ultimately one of the body is being getting positive charge and the other body is getting negatively charged, right? So this is by the friction. So this is all the types of methods where a charge is being distributed, transferred from one body to the another. So I'll write an example. So transfer of charges so rubbing of a glass rod with a silk cloth. Right, sir. So and one more thing about the induction is the equal number. Positive charge எவ்வளவு வருதோ அதே மாதிரி equal number of positive electrons are being there in this complete system. அதுக்கு ஏத்த equal number of negative charge will be produced. Conduction வந்து you don't want to rub transfer of charges நீ rub பண்ணாமலே எதுவும் heat எதுவுமே create பண்ணாமலே the electron இப்ப touch பண்ணினா இங்க இருந்து இது connect just by the contact. இந்த இடத்துல நான் வந்து சும்மா இப்படி வச்சேன்னா it won't be happen. Only by rubbing it the friction will be created and due to that will be transfer of charge. So next one is between next topic is about the electric field. Now let me imagine a positive charge. So this is going to act as my source charge. This Q naught is my test charge because I'm going to test after certain and usually this positive the test charge will be in positively charged. Yeah, compared to the negative charges, positive charges show the more experiment values. So
So they have used about the negative charge use பண்ணும்போது we are getting a random some negligible value வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால they have just experimented with the whenever you are taking a test charge it is being considered as a positive charge value, right? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா positive charge, so let this be of q. So ரெண்டு பேரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கேன் and that's it. This will be creating an empty space around, correct? A space around it. And the space வந்து will not be completely throughout this. This will not be influencing the test charge. இப்போ அதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்போ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்தேன்னா the source charge will be having a electric field around them up to which point அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going to calculate it. Now let me imagine that this is the distance. இதுதான் அவனோட maximum range. So what I'm going to do is that I'm just going to bring this q naught to this point at a distance of right. இப்போ இது என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகுமா அட்ராக்ட் ஆகுமா? It will be ripple, correct sir? So your force will be in this direction, correct? So therefore ultimately the test charge will be experiencing a force inside this ring. So that's what we call it as the electric field. That is a force experienced per unit charge. So here the per unit charge is been q naught. அதுதான் நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம், right? The force experienced per unit charge is what we call as the electric. So I can also write this as F is equal to q naught now what is the force between them? K q naught divided by r square divided by q naught is being there. So q naught gets cancelled. So your electric field will be k q by r square. So this is how the graph looks like. T versus right, and this we are calculating only for a point. இதுக்கப்புறம் நீ படிக்க போறது வந்து elongated body, the same thing. நம்ம கிராவிடேஷன்ல if you are just strong enough in gravitation or if you just remember gravitationல what do we call this? Gravitational intensity. Gravitational intensity na force experienced per unit mass நாங்க பார்ப்போம். And in this case these electric fields are not common for both the cases. Here positive charge இருக்கனால it is being rippling, correct? So ripple ஆகறதுனால the force will be in the same direction as that of your electric. இப்போ இதே இது வந்து negative charge இருக்குன்னா what happens to this charge? You not value. It will be attracted, right? The force will be towards it, right? So always remember this. இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால இங்க இருந்து தான் உனக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே போகுது, கரெக்டா? So these lines are been representing the electric field lines. So these are the imaginary lines. எப்படி நம்ம வந்து பெர்னோலிஸ் தியரம்ல பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன்ல வந்து we will be considering the flow of water as a streamlines, கரெக்டா? அதே streamlines மாதிரி we are considering it as a electric field lines which represent the electric field direction of a certain charges. So for a positive charge it will be always radially outward. Electric field lines எப்படி இருக்கும்னா it will be radially
And for a negative charge, which direction? So these lines denotes the electric line. Right, sir? So for a positive charge, it will be radially outward. Electric field line will be radially outward, and for the negative charge, it will be radially. Right, sir? So next one is about the superposition principle for both forces. Right? Superposition. What did we? What is known by the superposition? In order to find out the forces, which will be for more than two bodies. In normal கண்டுபிடிக்கிறது, you will be calculating only for the two bodies, between any two bodies, right? So what if there is more number of charges? Then we have to add up the force with each one. அதே தான் அங்கேயுமே பார்த்தோம். கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட்ல ஒரு மாஸ் இருக்கும், and that mass is be under the influence of all the n number of masses. Correct? So if I'm just keeping a charge here, which is a positive charge, Q here, let it be Q1, Q2, and Q3. Right? And what will be the total charge on the Q1, Q2, these charges? So where the force of direction will be? So இது என்ன பண்ணும் sir? This will tends to repel the Q1 charge, correct? So this is the force. How will you representing the force? Force on one due to second charge. So this is a vector quantity, force symbol. Next. Force on one due to three. Right? So the total summation of forces that is acting over the total force that is acting over will be of force on 1, 2 plus force on 1. Right? I haven't mentioned about the directions. So direction, let me take it as in terms of vector. So R 1, 2, 1, 3. So these are your position vectors. Now இப்போ வந்து அந்த given formula I'm writing it in terms of vector. So F is equal to KQ1 by R square, KQ1 Q2 by R square என்றது வந்து it's for the scalar quantity. Now how do you derive in terms of the directions? K Q1 Q2 divided by R12 square R cap of 1. So R cap denotes the direction, the unit vector for the direction. So n cap vector is nothing but n vector divided by modulus of n vector. இதான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. Plus K Q1 Q3 divided by R13 square R13 so your total summation of forces will be equal to K Q1. I can take it common. What if I'm having n number of charges? So it's a summation of K Q1
Qi divided by R1i square into R1i cap, where I will be from 2 to n. So this is the summation of all the acting over n number of charges. இது நீ வந்து practical, I mean, this is how we will be theoretically will be telling about. When you once you have been calculating this, எப்படி calculate பண்ணுவேன்னா, இது ஒரு vector, how to find the magnitude of a vector? Resultant you have to find it. Correct? Resultant வரணும்னா இந்த ரெண்டு vectors there should be an angle which should be made between. Correct? So let me consider this as the angle of theta. So that theta consider பண்ணேன்னா what will be the resultant vector, sir? F12 square plus F13 square plus 2 times F12 plus 2 times F13 cos theta under the 2 will be the total. இது வந்து practical and numericals போடும்போது it is just a representation. அப்புறம் terms இருக்கும்போது how will be superimposing in vector form நம்ம எப்படி இருக்கும் அவ்வளவுதான். Right, but numericals in the case it will not be helpful. There we have to consider the each number of over forces in the direction of both, that will solve the question based upon it. Over direction in the same pose and what will be the total result. Right, sir? And same goes for your electric field also. What about the electric field? Now, here, positive charge, so three different charges, Q1, Q2, and Q3, and you are asked to find out the electric field at this point, right? Away, away. Correct? And let me take this as the R1 distance, R2, and R3. So this is the due to electric field due to 2, electric field due to 3, electric field due to 1, electric field due to 3, and this will be electric field due to 3. So these are the values. Very clear. So E1, so அப்படியே direct it will be depending. I mean, நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து the electric field will be radially outward. அப்ப இந்த பாயிண்ட் நான் கிராஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டர் எப்படி போகும்? அவுட்வர்ட் தான் போயாகும். எந்த இடத்துல பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணாலும் if it is in between them, then electric field line will be outward. இல்ல இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் போட்டேன்னா அங்க இன்வர்ட் ஆகும். அவ்வளவுதான். Right? So this is what happens. E3, E1, that is E2 or E2. So your total electric field will be equal to K Q1 by R1 square plus K Q2 by R2 square plus K Q3 by R3 square. So it will be keep on. இங்கேயுமே the same case. Electric field is a vector quantity. So it's a vector unit. So you have to write it along with the map.
Sir, can you scroll down once, sir? Yes, ma'am. Thank you, sir. Yes, ma'am. Why I'm not getting? Sir, ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரோல் பண்றீங்களா சார்? Right, so this is a question for you. Three charges plus q, q plus q are being placed respectively at a distance of 0, d by 2, d from the origin on the x-axis. The net force experienced by plus q placed at x is equal to 0. Then what will be the value of? So these are the charges which is being placed at the so you have to find out if net x force experienced by plus q placed at x is equal to 0 is 0, then what will be the value of q? And the small q on the how much times the capital Q are it is completely based upon your superposition of force. Third option also. Yes, sir. Right. So on the same axis they are being given, and if the net force experienced by positive q says that say x is equal to 0. It was the net force of the possible 0 experience point. Then what will be how much times does this have? இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Right. Net force இருக்கும்போது initially everyone signed in this. Has everyone signed in this? Right. இது என்ன சார்ஜ்னு எனக்கு தெரியாது. They haven't given any nature of this small q value. What about this? Positive charge. Positive charge அது என்ன பண்ணும்? It has to repel. கரெக்டா? Now, அப்போ இது மொத்தமா கேன்சல் அவுட் ஆகும்னா இது என்ன சார்ஜ் ஆயிடும்? நெகட்டிவ் சார்ஜா தான் இருக்கும். கரெக்டா? But they haven't given anything yet. So your total forces F1 plus F2 which is acting over this one. அதாவது இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபோர்ஸ் மொத்தமா சேர்த்து it has to be 0வா வரணும். புரியுதா? So I can write F1 will be equal to minus of F2 value. F1 னா என்னது? ரெண்டு பேத்துக்கு எடுத்துக்கோ. K capital Q small q divided by d by 2 the whole square, which will be equal to negative of இவங்க ரெண்டு டேர்ம்ஸ்
k q square divided by d square. K and k gets cancelled, q and q gets cancelled, d square gets cancelled. So q by 4 will be equal to, sorry, 4q will be equal to minus of capital Q இருக்கும். So q will be equal to q by minus q by 4. Option 3 is the right answer. புரிஞ்சுதா? நெட் ஃபோர்ஸ் தான் இது மொத்தமா வந்து நான் சொன்ன சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். டியூ டு திஸ் சார்ஜ் இங்க ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒன்று ஆக்ட் ஆகுது, டியூ டு திஸ் சார்ஜ் இங்க ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஆக்ட் ஆகுது. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திஸ் q has to experience 0. புரிஞ்சுதா? Three identical charge particles having a charge of 2 are suspended from a common point while a distance of 2 meters each, as shown in the figure. They form an equivalent triangle of side 1 meter. The ratio of net force for the charge was 4. We have to find the net force. எத்தனை சார்ஜ் இருக்கீங்க? 3 சார்ஜ் இருக்கு, right? So 2c and 2c. ரெண்டு பேருமே ஸ்ட்ரிங் லெந்த் between and they form an equivalent triangle of side 1 meter. Right? You have to find out the ratio between total net force. The மூணு பேர் சேர்த்து இருக்கிற net force divided by ratio to the between 4 between any two charges. So how do you calculate? Fourth option, master. Fourth is correct, sir. Yes. Right, sir. So நான் டாப் வியூ காமிக்கிறேன். இப்படி இருக்கும். ஈக்குவலன்ட் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. 2c 2c 2c, ரைட்? they are of a length 1 meter, ரைட்? நெட் ஃபோர்ஸ்னா என்ன? மொத்த பேரோட நெட் ஃபோர்ஸ் நீ கண்டுபிடிக்கணும். 3 பேர் இருக்காங்க, கரெக்டா? ஏதாச்சும் ஒரு சார்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோ. யாரை கன்சிடர் பண்ணலாம்? டிஸ்சார்ஜ். இந்த ஃபோர்ஸ்னால இந்த சார்ஜ்னால இங்க ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அவேயா டுவர்ட்ஸா? all of the same charges, right? Nature is being same, so it will be the force will be away. So let me take it as F1. இந்த சார்ஜ்னால இங்க எப்படி இருக்கும்? away. இது F1 F2, கரெக்டா? ஃபோர்ஸ் ஓட வேல்யூ என்ன? F1 ஓட வேல்யூ என்ன? K 4 divided by R square, which is 1, கரெக்டா? F2 ஓட வேல்யூ K into அதே தானே வரும். K 4 by K into 4 by 1. அப்ப ரெண்டு பேரோட ஃபோர்ஸுமே சேம்.
கரெக்டா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இவங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நெட் ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் they are making two vectors are there the angle between the vectors is be equilateral triangle so it will be 60 degree அப்ப f net ஓட வேல்யூ என்ன f net will be equal to f1 square plus f2 square plus 2 times f1 f2 cos 60 correct these and for the new students so this is an expression in order to find out the resultant of any vectors so a square plus b square plus 2ab cos theta right and we know that f1 is equal to f2 அப்ப இவங்க மூணு பேர் எப்படி இருக்கும் f1 square f square plus f square plus 2 times f square cos theta cos 60 will be 1 by 2 அப்ப மொத்தமா என்ன ஆகும் f net will be equal to root 3 times f ன்னு வரும் கரெக்டா இது வந்து f net ஓட வேல்யூ net force கண்டுபிடிச்சாச்சு next 2 force between any two charges force between any two charges என்னது இதான் force between any two charges அப்ப root 3 f divided by f answer will be root 3 is 2 so f net by force between any two charges so root 3 f two charges so root 3 is to 1 is the this question 2 point charges placed at a distance 4 meter in and exert a force on each other. The distance at which charges will exert same force in a medium of dielectric constant 16 will be how much? Then the point charge இருக்கு they are separated by a distance of 4 in r medium is r okay? Now they are asking the distance at which these charge will exert the same force but for a particular medium that medium is having a dielectric constant as 16 இருக்கும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன்ட் இட் எப்சிலான்ன்றது வந்து என்னது இட்ஸ் a permittivity correct relative permittivity is called as dielectric constant so k is equal to any medium with respect to epsilon permittivity of any medium with respect to the free space Fourth option. yes sir. So initially f is equal to k two charges we don't know so q1 q2 divided by r square is 60 correct இந்த k தான் will be writing it as 1 by 4 pi epsilon naught ஏன்னா இது வந்து r ல இருக்கு r mediumல so I am just writing it as epsilon f dash will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught this is of a medium q1 q2 by I don't know what is the distance so இத தான் நான் வந்து x square ன்னு எடுப்பேன் so ரெண்டு பேரோட force between them is been equal மீடியம்ல வச்சதுக்கு அப்புறமும் ஈக்குவலா தான் இருக்கு so ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா q0 4 pi gets cancelled so 1 by 16 epsilon naught will be equal to 1 by epsilon naught epsilon x square epsilon by epsilon naught will be equal to 16 by x square this is nothing but your value your dielectric constant k value that is your relative permittivity relative permittivity is the ratio of the permittivity of the medium with respect to permittivity of free space same as that of your relative density na enna solluvom density of the medium with respect to
density of water at 4 degrees Celsius. அந்த வாட்டர்ன்றது தான் உனக்கு வந்து இட்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்றது இட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ epsilon by epsilon is your going to be a dielectric constant. This will be carried forward to the next lesson also. Capacitance படிக்கும் போது dielectric constant ஒன்னு படிப்போம். அங்கேயுமே this will be dielectric constant. So answer will be 1. This one, sir. Charges Q, 2Q, 4Q, 8Q are placed along x-axis at a distance of r, 2r, 4r, 8r from the origin, respectively. Net electric field at the origin. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Sum of all the parameters. So here it has been origin இங்க இருக்குன்னா இங்க இருந்து at a distance r ல வந்து we are just placing q next to 2q, 4q, 8q. It keeps on going and it is all of a different distance. This is of 2r, 4r, 8r. இது மாதிரி n number of charges will be kept alive, right? Now electric field will be equal to k into overcharged. Overcharging the distance is being different, right? Kq by r square. First one yaar q by r square no varum. So this will be of q by r square plus 2q by 4r square plus. Sir, second option also. Yes sir, correct sir. 16r square. So it will be keep on going. This will be 2. This will be 4. So e yaar common எடுக்கலாம் k q. Okay. Q let it be as it is by r square. Then it will be of 1 by q plus q by 2 plus q by 4 will be keep on going. And this forms an equation. So we'll be adding up all these for இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு சார்? GP ல இருக்கு, geometric progression ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? What is the difference between them? 1 by 2. Correct? So how you write it? The sum of this all terms a divided by 1 minus r. A என்றது the first term here. First term in, so k by r square let it be as it is into first term divided by 1 minus 1 by. So you will get it as 2kq divided by r square. இங்க k வந்து they have written it as 4 by pi epsilon naught. So 1 by 4 pi epsilon. So they haven't cancelled it. So option 2 will be the right answer. This one, sir. 3 charges of each q are kept at the corners of a square as shown in the figure. Q by 2 is kept at the corner, is at the one corner. Electric field at the center will be how much? Q2 is 1 charge.
Sum of the electric field at this center. Yes, sir. Anyone? Yes, sir. First off. So what about the electric field directions? Let me take this charge opposite. Correct? Q by 2 எங்க இருக்கும்? அதுவும் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். இந்த பாசிட்டிவ் Qனால away and this positive Qனால away. யாரு கேன்சல் ஆகும்? எந்தெந்த டைரக்ஷன் A and C will get cancelled out because they are having same magnitude. 2, 2. என்னதான் நீ மெஷர் பண்ணாலும் equal and opposite இருப்பாங்க. So they will cancel out each other, right? And here you have to look for it because one is having the Q2 value, Q by 2, other one is of Q value. Correct? So electric field at O will be equal to K Q by, what is the distance here? L by root 2 the whole square minus of K Q by 2 L by root 2 the whole square. Oh sorry, L தானா? Sorry. They already given the length. Diagonal already கொடுத்திருக்காங்க L ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So this will be the L. Right? So who has got the more electric field? So Q by யாரோட impact வந்து அதிகமா இருக்கும்? Q ஓட, right? So this will be electric field. The resultant of this will be final resultant will be towards the D value. So option 1 will be the right answer. என்ன சார்? அங்கேயே மைனஸ் போட்டுருந்தாங்க. இந்த இடத்துல பாரு. இது ரெண்டு கேன்சல் அவுட் ஆயிட்டாங்களா? இவனால இங்க அவே, இவனுக்கு இங்க அவே. அப்ப அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தே ஆர் ஆப்போசிட். நெட் ஃபோர்ஸ் அங்க எப்படி நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம்ல. ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு இருக்கு. ஒரு பாடி இருக்கு. 5 நியூட்டன் நீங்க தள்ளுற, 5 நியூட்டன் நாங்க தள்ளுற. பாடி மூவ் ஆகாது. சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் 0. சோ ஒரு ஃபோர்ஸ்க்கு ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆகுது. யாராச்சும் ஒருத்தர் கிரேட்டா இருந்தாங்க 8 நியூட்டன் இந்த சைடு, 5 நியூட்டன் இந்த சைடு. ரிசல்டன்ட் எங்க இருக்கும்? 3 நியூட்டன் this side. Right, sir. So next we'll move on to the charge distribution. So what are the types of mass distribution we have seen in the last year? Linear mass density, அப்புறம் surface mass density, அப்புறம் volume mass. What do you mean by linear mass density? Lambda என்னது? இல்ல அங்க முன்னாடி mass இருக்கு. So mass that is over that is being distributed per unit length, and sigma will be equal to a mass that is distributed per unit area, and rho will be is the mass distributed per unit volume. அதே மாதிரியே இங்க mass is being replaced by the next property which is of your charge. So lambda, but the value will be same. I mean the symbol is being same. Lambda is equal to charge per unit length. Sigma will be charge that is distributed per unit area, and rho will be equal to charge that is distributed per unit
So this will be the charge distribution in the electric field and charges. The first one is of electric field due to a rod. Imagine that there is a rod and over that a charge has been distributed. So charge over a rod nale eppadi distribute aayirukku? Area va, volume a, length a? Length, right? So I'm just going to find the electric field at a certain point. So let this be rod of length L and charge over this complete body வந்து Q ஆ இருக்கட்டும். அதாவது lambda will be equal to total charge per unit length distributed over here. Now electric field கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு point charge இருக்கு. ஒரு point charge இருந்தா we can easily calculate. What is the electric field general formula? KQ by R square. அப்ப இவ்வளவு பெரிய body இருக்கு. Like which charge you will take? You have to take consider for this complete one. Correct? இந்த மாதிரி இங்க வந்தாலே what we have to do? We have to integrate. First ஒரு small part எடுத்து இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் we have to integrate for the complete. Right? Right, sir. Right. So let this be distance of A. So here let me take a small element. அதை வந்து dq ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் இந்த q-க்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸும் x and what about its thickness? dx ஆ இருக்கும். And lambda also will be equal to, இப்ப எப்படி எழுதலாம்? Good sir. dq by dx. இது எப்பயுமே this will be valid only for the uniformly distributed. அந்த uniform rod or uniform mass, uniform charge அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் this lambda rho இல்லைன்னா வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே வரும். அதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டா? ஓகே. Now for this point we have to find out distance here. So what will be the electric field in this case due to that small dq? d will be equal to k மாறுமா? No. Into dq, good, divided by x square, dx square ஆ? இதுதானே பாருங்க. The distance between them. dx is the small thickness we have taken. Right. Now we have to integrate on both the sides. So k I can take it as common. So instead of dq, I can write as lambda into dx divided by x square. Correct? dq இங்க இருக்கு, lambda into dx ன்னு எழுதிக்கோம். Right? Now what will be the limits? dx ன்றது வந்து we are going to integrate with respect to length. Right? எங்க இருந்து எங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? சரி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? A. இது எங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு வந்தது? a plus a. So now tell me the limits. Limits will be from a to a plus a. A plus. So this will be k lambda. What is del x by x square? It will be minus 1 by x a plus a. So this will be k lambda 1 by a minus a plus a. So your total field will be equal to k lambda electric field will be equal to k lambda s. One second, sir.
So Isha, Santosh, Srinike, sorry, online. Shanti, Balagani, Balagani, there, right. That's it. Right, sir. So this will be K lambda by A into A plus L. And again, when you're writing on the final expression, you will be writing in terms of the charges. The lambda is equal to total charge per unit length by unit length. So this I can write it as Sir, numerator or L வரும்ல sir? 1 by 4 pi epsilon naught. என்ன sir? Numeratorல ஒரு Oh, L okay. வரும்ல sir? Yes, sir. Yes, sir. Lambda will be Q by L into L இருக்கும் இந்த L cancel ஆயிட்டு so your total electric field due to a rod at any extreme positions I mean along the axial point will be equal to Q divided by 4 pi epsilon naught A into A plus. So this is the electric field due to a point sorry due to a rod at any point the axial point இன்னும் நம்ம equatorial point கண்டுபிடிக்கலாம். In the next case I mean the next class we will just discuss at the equatorial points or anywhere what will be the electric field due to a rod. Right, sir. So with this I will end up my session. Online students, any doubts? No, sir. No Right, sir. right, sir. Right, sir. So I'll wind up the session. Thank you sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, Thank sir. you, sir. Welcome, sir.